Përshëndetje dashur miq, mirëse erdhët në ditën e 52 të emisionit Aventurat e Julit. Sot kemi një intervistë me Danielin nga Rumania. Salutare! Salut, çe faq? Foarte bine, tu ce faci? Ky është Danieli. Hello Daniel, welcome to our show. I'm so glad to be here for you, Albanian show. It's a pleasure, as always. Very good. Tani Danieli është nga Rumania dhe zgjodhëm në këtë emision se thjesht doja të shikoja vërtet këta europianët vinë këtu edhe shikojnë gjëra ndryshme, po si njëri nga Ballkani ka ardhur këtu. You're from Romania, right? Yeah. What do you do back in Romania? Nowadays, nothing much. I just finished and started a cooking course. It was like somehow a long 6 months. It was like, I don't know, planning every day and having a schedule. It was very interesting because we had like a French chef and he was like very passionate about what he was doing and I learned a lot of things from him. 6 muajt e fundit në Rumani kanë qenë shumë të gjata, thot pasi bëri një kurs gatimi me një shef nga Franca dhe mësoi shumë gjëra dhe kishte ditën të planifikuar. After that, you just let everything? Yeah, after that I had like 2-3 weeks of doing nothing. I found a small job on a shop, on a Roma craftsman shop. It was a social shop. So everything they were doing was by hand and like with a hammer. And they were making jewelries and I don't know, pots of copper and brass, and they were like selling it in the center of Bucharest because there's like there are few left. I think 100 Roma people that are still doing this in the whole Romania and the whole world. So they are like the last one that knows the, I don't know, maybe Craft. The craft, like it's like very long craft, 600-700 years old. Pra pasi mbaroi kursin e gatimit, vajti për 3 javë punoi në një dyqan që shesin gjëra që i kanë bërë njerëz Roma. Janë 100 persona të fundit, të cilët bëjnë gdhëndje në gur, në dru, në metale të ndryshme, dhe ky ishte bashkë me ta në Bukuresht. After that, what happened? After that, it was like Easter time with family. And in my family it's quite hard because we are different characters and always fighting with opinions and what to do. Like my parents are engineers, me and my brothers are engineers too, and we like felt that we are not meant to do engineering stuff. And I felt I need to get back into the nature, you know, and like I bought a flight to Switzerland because I heard that there's gonna be a family reunion here. So I'm here and I'm thankful for that and I feel the energy of all the people here. Pra thot prindrit e tij janë inxhinier dhe ky me vllajin janë inxhinier, fillojnë zënkat në shtëpi se këta të dy nuk duan të bëhen inxhinier, edhe kështu që ç'të bënte, mori një aeroplan, i la të gjithë atje dhe erdhi deri këtu në Zvicër se dëgjoi që këtu janë mbledhur njerëzit në mes të maleve. Edhe do dhe ky të jetoj pak në mes të maleve. Didn't you feel like you have to continue a career and to be maybe the engineer or maybe something else, you know, to make money, to be great, to say, hey, I'm an engineer? It was kind of different, you know, because after 4 years of being in a dorm full of engineers around me, and we were like dancing and partying all the time and drinking and it was a lot of fun. Pas 4 vjetësh që ka studiuar inxhinieri edhe ishte konvikt plot me inxhinier, ishte shumë mirë se kërcenin e këndonin. And after like working for maybe 2.5 years in computer science, I felt like I needed a real big change. So it was some kind of opportunity, you know, like the guys who hired me
like decided they didn't needed the people anymore, so they wanted to try to change our careers a bit and proposed me another job. And I saw that as an opportunity to not work anymore. So I had some 1.5 year sabbatical year to just focalize on what I'm doing, because sitting at a computer like for 8 hours a day was really, really tiring for me. And I had like after that, like not doing anything too much every day, it was like a pain in the ass, like having a lot of time, free time. Then I realized that I need to find something for my soul, you know. And now that happened, like I was cooking for friends and realized that I love cooking, and somehow it became a dancing for me, you know. Like cooking for me, it's dancing in the kitchen. If it's not, it's like a ritual. The food doesn't need to bring certain emotions. It just needs to go with the flow, you know. Like you don't need to have I don't know, theoretical background in kitchen. You just need to feel the vegetables and the ingredients, and after one point you can really, really know how you don't need to taste the food every time you put something in it. You just taste it at the end and it's gonna be beautiful. Pasi studioj 4 vjet, punoj 2 vjet e gjysmë në shkencat e informatikës, shkencat kompjuterike, dhe i pëlqeu në fillim sepse ishte një karrierë shumë e bukur dhe i dhan shansin të bëhej diçka e madhe në karrierën e tij, por nuk i pëlqeu që 8 orë në ditë duhet të rrinte mbi kompjuter dhe mos të bënte asgjë tjetër, të ishte 8 orë në kompjuter. Kështu që kur i propozuan një punë tjetër, sepse ajo puna do mbyllej, tha mendoj se ky ishte hapi që duhet bënte që të lëvizte nga ajo punë, e la fare, dhe një ditë atje ku po gatuante për shokët e tij, kuptoi se ajo gjëja është çfarë do të bëj ky në jetën e tij. Pra të gatuaj, të jap, sepse gatimi është një formë arti dhe e lejon të shprehet në mënyra që ky nuk mund të shprehet ndryshe. Dhe kur gatuan, thotë nuk është të thënë që çdo ditë të zgjohesh ti provosh të gjitha një nga një, po mund t'i provosh gjitha në fund dhe ke krijuar diçka shumë të bukur, të cilën në fundit mund ta hash. And it was like a travel thing for me, because I realized that I love cooking, and afterwards I left for the Albanian rainbow, the Albanian family gathering, and then I realized that I love it so much to be in the kitchen with the family, and like being able to cook for 200 people in just 2 or 3 hours. It was amazing, like being somehow focalizing on something and trying to get to the people that they don't know what to do. It's like everybody was like asking, what can I do? How can I help you? And it was like a mess at first, but afterwards it came naturally, because it's like, you know, it's like a dance. First, you don't know how to feel the movement. You don't know how to react to the rhythm of something. And afterwards you just put a sparkle of energy in it, and all goes with the flow. Kur iku nga të gjitha këto, erdhi në shtator në Shqipëri dhe atje na gjeti në mes të maleve dhe filloi gatuante dhe i pëlqeu shumë që gatuante për të gjithë ne personat atje që ishin mes të maleve, se në fillim thjesht gatuante, pastaj vinin njerëz i thoshin po unë si mund të ndihmoj, çfarë mund të bëj. Ishte pak e vështirë në fillim të thoshë njerëzve çfarë të bëje, po pastaj ishte gjithë një organizim shumë i bukur, njëri i thua prek këtë, njëri trazo këtë, derisa në fund bëje një ushqim shumë të bukur për të gjithë këtë familjen në mes të pyjeve. Në shtatorin e kaluar, në Shqipëri, siç jam mbledhur këtu tani në mes të pyjeve, e bëm dhe ne, se tham, pse bëhen në Europë, urra dalën këta maleve në Europë, dola dhe unë, mblodha janë 300 veta, edhe unë mblodh diku në jug atje në një pyll, edhe bëm ne
Siç bëjnë këta, bëm ne dolëm ne atje, filluam flisnim, këndonim, një lloj se këtu po ishin shumë persona se këtu sepse ne normalisht kishim diellin atje. U bën në shtator atje në fakt kam xhiruar edhe një herë në kohë. Në atë kohë, një emision televiziv me 9 episode, quhej Njerëz të egër, po nuk e dham asnjëherë sepse ishte mundimi i madh, më mori 4 muaj ta mbaroja në fund me gjithë sa e planifikova, sa i xhirova të gjitha dhe nuk doja të jepja diçka pa sponsor se merrti shumë keq, ishte shumë punë e madhe, më bëri 4 muaj, edhe nuk e dham asnjëherë. Po sidoqoftë, këtë që po bëjmë këtu, e kemi bërë dhe në Shqipëri, jo vetëm shtatorin e kaluar, por e kemi bërë 4 herë. Dhe këtë shtator tani do mlidhemi në mes të maleve. Vazhdojmë. You have also been to Albania. How was Albania? So, I came from Greece, and at first I didn't have the glimpse of Albania, you know, I didn't felt like the power of it because I just arrived in Sardine and it was just too close to Greece, and just went to the rainbow gathering and I didn't know like what's Albania, how's Albania, what's Albania. Erdhi nga Greqia, thot, kur udhtonte, edhe erdhi në Sardin, do të thot Sarandën, po e do të Sardin, it's Saranda, not Sardin. Erdhi në Sarandë dhe nuk e dinte ç'të priste nga Shqipëria, se kishte idenë fare. Yeah, and it was like very beautiful, touristic Saranda, and Saranda. it was very nice. It's like I don't know, like my hometown. I'm from Constanța, Romania. It's by the seaside, so it was somehow natural, you know, like. But afterwards, after getting to the gathering and seeing how beautiful is the nature, it was like amazing for me, you know, like Rainbow Family. It's always amazing. It's always lovely. But after staying there for 2 weeks, I got like to travel Albania, and it was like so fucking amazing. Like the people that got me in their cars were so heartwarming, and were like sharing everything with me, like cigarettes, beer, anything, you know. And like the nature in Albania is very, very, very rich. It's like somehow it reminds me of Romania because we have like all the regions like sea, mountains, and everything. And it was like 4 days of wandering around in nature in Albania. It was amazing. You have the beautiful river. It was so clear, and like, yeah, there was some garbage in it, but it was amazing, you know. It was like having all the natural springs in there and bathing in those salty and warm springs. It was somehow healing. Në fillim thot erdhi në Sarandë. Saranda ju duk qytet normal, i bukur vërtet, po normal sepse ky është në Konstanca që është në anë të detit atje në Rumani, në lindje të Rumanisë. Ajo duk gati një lloj. Pas asaj erdhi atje në male ku ishim ne, e tha bosa bukur që ka natyra, ul atje 2 javë, gatuante çdo ditë, na bëri ca ushqime shumë të bukura me perime të ndryshme, ca ushqime shumë të mira që hëngra ndërmjet tyre, dhe pastaj kur iku pas 2 javësh, dolin për Shqipëri, bëri autostop, e merrin gjithë njerëzit, të gjithë shumë të mirë, njëri jepte birr, njëri jepte për të pirë, i pëlqeu shumë fare, dhe diku humbi dhe mes maleve, mes fushave, i pëlqyen lumej, i pëlqeu shumë. Në njëra anë i kujtonte edhe Rumaninë, sepse edhe Rumania ka male, fusha dhe det, dhe ka një eksperiencë pozitive. Yeah, and it was, I remember it was a Sunday, so Sundays for hitchhiking are really hard because everybody's with his family. Më kujtohet që ishte e diel, dhe të dielat janë shumë vështira sepse të gjithë janë me familje për të bërë autostop. And I was in the east, I think, of Albania, like near the Greece. Dhe isha në lindje të Shqipërisë. And it was like në kufi me Greqinë. Night, and I was like walking for almost 3 or 4 hours. Dhe ishte no one natën. on the road. Ishte natën, po ecja 4 ore dhe s'kishte asnjë makinë rrugës. And at one point someone took me with his car to the nearest village. Dikush ndalon e më mori në fshatin më të afërt. And it was the best experience ever because I was like a Dhe bit ishte poor. eksperienca më e mirë. I didn't have any money. Se kisha ftohtë, Or s'kisha lek, maybe some money on the card, you know, like on the. mbasi ca lek në një kartë, po kartën në përfshatat e Yeah, Shqipërisë. but it was like a Spinui. village in the hills, in the upper mountains,
and like the ATM didn't work for 3 days. And I was like, okay, I'm gonna put my hammock outside somewhere and I'm gonna sleep that night. Hopefully I won't get freeze. But after people took me in the hotel, and after drinking rakia and talking with them like for hours and hours and hours, I had a really nice experience in a hotel for free, with hot showers and free meals and free drinking, and it was Vetën e atë fshatit, thot. so heartwarming. Kisha aq ftohtë doja të flija në hamok. Hamok është ajo gjëja atje. Që është e varur atje dhe mund të flësh. Edhe do fla atje thash, po më gjetën sa njerëz në atë fshatin, që ishte diku në një kodër, më morën, më vunë në një hotel, u lava, u fshiva me ujë të ngrohtë dushta, edhe më dhanë dhe për të ngrënë falas, të pirë falas, të gjitha falas, u ulën gjithë atje, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Maybe you remember the name of the village? Not really. Emrin e fshatit nuk e di. Dhe nuk të gjejmë dot asnjëherë. Add it later. It was a mining city, you know, like Ishte një qytet me the miniera. administrator of the hotel, like his son, Administratori i hotelit, his djali i son tij, knew English, and I talked to dinte anglisht. him like hours and hours, and he was like a young brother, you know, like he was in his 20s, Ishte djali i ri, 20 ca and vjeç. like the city had like 100,000 people like back in the days, but now they were like just 3,000. Dhe fshati ku që ky kishte 100.000 veta më përpara, And he was so kurse tani young. kishte 3.000 veta. Kush qytet lindor ka pat 100.000 veta, tani ka 3.000 veta. So all his friends had gone to like bigger cities to study in university, to become powerful and rich in the mind, to have money and to make a future somewhere. But he was like, I'm not going from here. This is my home birth city, and I want to do beautiful stuff in the cities, and I want to people to know this city because we have some good minds, and they were like very long minds, like abounding minds there. And he wanted to like, he didn't like, his parents wanted like to go to study stuff and not to stay there in the old town. But he was like really anxious of doing that. He didn't want to leave it because he Të gjithë shokët had all his childhood there and didn't want to lose e djalit të hotelxhiut the contact with it. kishin ikur në Tiranë, jashtë shtetit për të studiuar. Po ky nuk donte të ikte, donte të rrinte në fshatin e tij, edhe të kontribuonte me mënyrën e tij, ta bënte prapë një fshat të bukur, një qytet të bukur, dhe sepse atje kishte jetuar familjen. Flasim tani për djalin e të zotit të hotelit. And if you compare Albania with Romania, is there any difference? Po të krahasosh Shqipërinë me Rumaninë, a ka ndonjë diferencë? Në ndryshim? No, somehow. What do you mean no? You are in European Union. Yeah, it's just Këta janë that. Bashkimin We are Evropian, just mund. in European Union, but it's the same, you know, like Jemi të it njëjtë. doesn't means that if we are in European Union, the money that we get from the European Union goes to the richness of the country, you know? It still gets in the pockets of some Lekët që marrëm nga mafia. Bashkimi Evropian, You know? prap u vënë në xhep mafjes to. Domethënë shtetit me It's pak. the same. So the government, you mean by Yeah. mafia. So it doesn't get to build a bigger country and beautiful country. It's Nuk vjen që të bëhemi ne më të pasur. like in Albania, no? Është një lloj si në Shqipëri. Shitty roads, but beautiful people. Rrugët janë cop, po njerëzit janë të bukur. And somehow, like, I realized that I was searching for another home in another country years and years and years. And after the Albanian experience, I never want to leave my country again, you know? Like, I can leave it for a couple of period, a year, 2 years, but I always I want to grow my children in Romania. Para se të vjen në Shqipëri, thotë ka menduar shumë herë të iki nga Rumania,
Po pas i erdha dhe pas Shqipërinë, dua të rri në Rumani për gjithmonë. Dua të bëj fëmijët e mi në Rumani dhe të bëj jetën time në Rumani. But because if we all leave our countries, Se nëse të gjithë ikim, there's not gonna be anyone left there. s'do ketë më njeri aty. Grow and to show the beautiful things, you know, because things get lost Se gjërat humbasin. If people Nëse njerëzit does not have interest in them anymore. nuk interesohen në to. Më. In September, we meet again in Albania in a gathering. Will you come? Of course. Shtatorin tjetër, do vi prap djali votës. You come to cook every day. Yeah, every day. Okay, thank you very much for the interview. Any advice that you want to give to young people from Albania? Try not to lose touch with nature. Në shtator do vi prap. Thot një këshill që do jepja, përpiquni mos ta humbisni atë the touch, how do I translate that? Atë lidhjen me natyrën si njerëz të rinj. Thank you very much. Have a nice time in Switzerland. Welcome.